Alhamdulillah, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna shule nilienda tu hapa South Sea, nimevaa kofia. Ilikuwa a bit different na hii. Sasa nikawauliza, nivae tu kofia ama nitoe? Toa. Si ngoja nasema venye niliwaambia wale. Ni mko na kimbele aje haki. Nikawauliza, nivae kofia tu ama nitoe? Wengine wakainua mkono wakasema toa. Wengine wakasema vaa tu. Wenye walikuwa wakuvaa wakakuwa wengi zaidi. Nikatoa tu kidogo, hata haijafika wakasema vaa tu. No. Anyway, mimi niko humble na niko happy kuwa na nyinyi hapa siku ya leo. Na nafurahia sana na topic ambayo tunataka kuongelea, it's something very important. Na wakati I was called by Ustadha Nabila kuja, ama hakunicall, alifanya something very amazing. Alinitumia very nice letter. Imeandikwa Sheikh Hamza. Nikamwambia mimi hata si Sheikh bana. Imeandikwa Sheikh Hamza, wamenitumia barua smart sana wakiniambia. Imeandikwa pages kama 2 wakielezea kwa nini nikuje niongelee hii topic ya kuhusu wazazi. Na kwa nini nikuje vile point nikuje niongelee. Nikafikiria nikachukua siku moja, siku ya pili nikamtumia message, nikamwambia please, hii topic kwangu kidogo ni mzito. Hii topic niko nataka kuihepa. Kwambia hii topic ya wazazi, wacha niongelee kuhusu kama fear, wacha niongelee courage ama confidence. Akaniambia hapana. Akaniambia hii topic kuna shule yao fulani huko side za Kangundo, waliniita siku moja kwenda kuongea kuhusu wazazi. Sema venye uliongea huko, kuja uongee hapa. Akakuwa ameniweza. Na hii topic kwa nini nilikuwa naikataa? Sababu nyingine ni kwa sababu it's very deep. Na most of the time nikiongelea hii topic kujipata nikilia. Na sitaki kulia mbele ya wasichana. Mnataka nilie? Yeah. So ndio maana nilikuwa nakataa hii topic. Anyway, hiyo siku wenye walikuwa bilita huko kwa shule yao, something happened in the morning. Something happened in the morning hiyo siku. I remember ilikuwa kama nimeswali tu fajr hivi. Asubuhi nimeswali fajr, then my mama nimeswali fajr nimerudi kwa nyumba nafanya adhkar. Nikasikia simu yangu ina ring. Nikasema sasa wacha nifanye adhkar kwanza, tachukua baadaye. Ika ring mara kadhaa. Baadaye nikiangalia naona iko na 4 missed calls from my mom na 1 missed call from my brother. Hiyo ni asubuhi 5. Hiyo wanataka kuniambia wamepika kuku nikuje nikule. Hiyo nini imefanyika? Kuna bad news, si ndio? Mashallah, nyinyi werevu. So kwa sana tutajua baadaye. Anyway, kupigia mamangu akakuwa ashiki simu, hakushika. Mara ya kwanza, mara ya pili nikapigia bradhangu, akaniambia tu Hassan, madhe ni mgonjwa. Nilikaa chini tu hivi. Nikasikia wazungu wanaita deflated, nikasikia nimeanza kuishiwa na pumps. Ikanikumbusha a few years ago, nilikuwa naishi hapa South Sea, hapa tu karibu na Masjid Salam, kama unajua pale Masjid Salam iko. Hapo tu opposite. Siku moja asubuhi mapema mamangu amenipigia simu early in the morning before fajr hiyo siku. Wazungu wanasema half awake, yani macho zangu ziko kama nusu hivi half awake. Nimeangalia naona mamangu ananipigia, madhe sasa hii asubuhi. Mam, unasemaje? Wazungu akaniambia, Hassan, nyanyako anasema anataka kukuona. Shosho yetu na mamangu ametulea hapa kwa slums huko Baba Dogo, Korogocho, hiyo area. For years wametulea hapo tangu tuzaliwe, 40 plus years wameishi hapo. Tukawatoka tukaenda alhamdulillah, ndugu yangu mdogo anaitwa Ali akanunua land mahali, tukaenda tukajengea madhe huko, tukangangana kidogo tukampiga sapo, tukajengea madhe huko mahali Machakos huko, tukatoa madhe kwa slums akakuwa kwa nyumba yake 1 bedroom ya mawe. Sisi tulikuwa tunafikiria tumeishi kwa nyumba ya matope ya mabati kwa slums, mtaro iko hapo mbele. Tulikuwa tunafikiria siku moja kitu kile inaweza fanyika. So siku madhe amenipigia, madhe, nyanyako anataka kukuona. Leo ni Saturday, mimi nilikuwa nafanya kazi hapa Ilm TV. Namwambia madhe, kesho ni madhe, leo niko kazi.
kuna program nilikuwa nafanya hapo inaitwa Young Storytellers, ina watu wa shule wazazi wao msha organize on a Saturday. Hatuwezi tena pangua. Madhe, wacha nitakuja kesho, ni Sunday. Akasema sawa. Baada hapo nikapigia brother wangu mdogo wangu Ali, tupange kesho pale tupatane ndio tuende kuona madhe. Atuende kuona shosho. Hiyo siku Sunday jioni tena, before Sunday jioni, madhangu akanipigia tena akasema, Hassan, shosho wako anasema anataka kuona. Nikamwambia mam, tuliongea nitakuja kesho. Sasa kidogo astaghfirullah, unakuwa ni kama unaona anakusumbua. Mam, tuliongea tutakuja kesho. Akasema sawa. Kesho yake asubuhi nikaamka nikaenda nikaswali fajr Masjid Salam. Kwa ile haraka nilikuwa nayo sikufanya hata adhkar. Salamu alaikum, nilikuanza niswali nyuma, nikaamka nikatoka nikaenda. Nikikuja hapa hivi kwa barabara, nimekuja hapa kwa barabara kuja kwa matatu. Hapa tu inaitwa stage inaitwa South Sea hapo Total. Nimepata hiyo siku ni inaitwaje hii Beyond Zero Marathon. Barabara zimefungwa. Nikateremka mpaka mahali hapa hivi stage nyingine hapa. Kupata gari ilikuwa ngumu sana mat. Nataka nichukue mat, niende town nichukue shuttle ndio tuende. Nimekuja hapa hivi mat hazipatikani. Nikapata mat moja ya Rongai imepita imengangana imepita hapa hivi. Nikadandia nikakimbia nikadandia. Niko hapo kwa mat naongea na madhe, naongea na brother wangu tunaongea vije tupatane. All of us, baada ya kuenda niko mahali pale hivyo inaitwa House of Manji. Hiyo inapita route mrefu sana ndio ifike town because barabara mingi zimefungwa. Niko kwa simu naongea na bro yangu, nikaona tena kidogo madhe anapiga. Nikamwambia kata madhe anapiga. Madhe akapiga akaniambia Hassan nipigie. Nikamwambia mam, sijui nini ilikam over me. Mam niambie. Nipigie. Ananiambia nipigie, namwambia mam niambie. Nipigie. Mam niambie. Mamangu alisema one sentence. Mamangu si Muislamu lakini babangu alikuwa Muislamu. So mamangu anajua kidogo, anajua Islamic phrases na kidogo. Mamangu akaniambia inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Na alikuwa amefariki. Shosho yangu. I remember the last time shosho yangu nikimuona, wife yangu alipika matoke, wife yangu anajua kupika. Alipika matoke na nyama, nikaenda nikapelekea shosho yangu. Tukakula tukapiga story. I used to sit down with my grandmother, tunapiga story, ananiambia amelelewa wapi. Wallahi hiyo siku nililia. Sijawahi lia hivyo. Na niko kwa matatu, chali mmoja amekaa kando yangu. Anaona mimi, unajua wanaume si kama wanaume, ni different. Wanaume ni si kama madem akiona mwenzake hata kama mjuani ataweza mhaga. Mimi nililia, nilikuwa nimevaa sweta nilitoa ikasok. Sijawahi kulia hivyo kwa maisha yangu. Na wakati nikaenda huko, tukaenda mimi naogopa, niko na kitu cha decrophobia, naogopa maiti. Maiti wa kwanza kuangalia ni shosho yangu, nilienda nikamwangalia. Hiyo siku wife yangu ameniambia, "Enda." Nikitoka nyumbani ameniambia nenda nimfanyie shosho yangu dawa. Shosho yangu hakuwa Muislamu. Ameniambia enda tu hata kama ni hapo, ilikuwa hata tubaki tu peke yake na yeye, nimfanyie dawa tu. Nikienda napata shosho yangu ni maiti. Yeye ndio nikalia. Nakumbuka tukimzika. Jaribu kusema hii story bila kulia. Kumbuka tukimzika shosho yangu, mimi ndio nilisoma eulogy, mimi ndio niliandika because hakuna hata mtu nilimuuliza. Nilikuwa nakaa na shosho yangu ananipigia story, ananiambia vile yeye alizaliwa. Shosho yangu alizaliwa uko kwao kitambo, in Kitui, so many years ago. Hata ajui miaka yake. Shosho yangu baba yake alikuwa anatembea kwa barabara, siku moja gari ikakuja. Babake akatokea gari kwa barabara akaenda kwa bush. Gari ikamfuata huko kwa bush ikambonda huko. After a few years mamake akafariki. Shosho yangu akiwa msichana mdogo, akakuwa yeye ndio ana take care of brother zake na sister zake, ikabidi aolewe. Akiwa msichana mdogo akabidi aolewe ndio brother zake waweze kupata chakula, waweze kuenda shule. I remembered all those things. Na nikakumbuka ikrama ambayo shosho yangu alikuwa ananifanyia. Wallahi I cried. So hii siku mamangu hii siku asubuhi when I was called, nikapata hizo 4 missed calls. I remember hiyo siku wenye nyanyangu alifariki. Na wallahi kama wewe uko hapa siku ya leo na uko na mzazi wako na auishi na yeye vizuri, siku kama hii itakuja, wallahi utalia. Na kama kuna mtu hapa hivi ako hapa saa hii na anajua
alikuwa na mamake ama na babake na akafariki, they know what I'm talking about. It's not easy. Si rahisi. One day mzazi wako mwenye saa zingine anakuitanga wewe unamwambia, unanitupia mkono. Nakumbuka mimi nikiwa mdogo, siku moja mamangu aliniambia kitu nikienda wakati niko teenager. Na sasa mimi nimeanza kutoa kifua, nikamwambia, nikamtupia mkono. Wallahi nakumkangaa kitu nalia. Parents. Hii ndio topic yetu ya leo, parents. Takuongelea 3 things. Number 1, significance ya parents ni nini? Significance. Parents, umuhimu wake, umuhimu wa wazazi kwa maisha yetu ni nini? Siku moja nikiwa nafanya kazi hapa South Sea, naenda huko Embakasi. Natoka kazi nikienda home. Kwa barabara nikipita, nikakutana na rafiki yangu mmoja anauza viatu kwa barabara. Anauza viatu, tumesimama hapa kando kulikuwa na mahali kuna garbage. Hiyo kuna plot hapo nje, wanakuja hapo nje yake, wanakuja wanatupa takataka zao hapo, zinakuja zinabebwa hapo. So mimi niko na huyu rafiki yangu hapa, tunapiga story kidogo. Mama mmoja akakuja, kuna mtoto kwa mgongo. Na nili notice because ule mtoto alikuwa the same age na my daughter. Ule mama alikuja akafungua ule mtoto, akamweka hapa kando, kulikuwa na mawe, akamwekelea pale kwa mawe. Hapa kuna takataka, akaenda pale kwa takataka akaanza kutoa. Nikauliza huyu rafiki yangu, huyu mama anafanya nini? Kaniambia huyu mama, hii ndio kazi yake. Huyu mama ni kama anafanya kazi kama ya chokora. Anaenda kwa takataka, anaokota, akipata chakula anaeka kando. Akipata plastic anaeka kando ya kupimisha, akipata chupa scrap metal anaeka kando. Kauliza huyu rafiki yangu, mama anafanya nini? Kaniambia hii ndio kazi yake. Alafu akaongezea akaniambia huyu mama alianza kufanya kazi, unaona msichana wake akiwa mdogo sana. Na saa zingine huwa anakuja hapa hivi anakosa. Nilianza kutokwa machozi. Nika walk away. Nikakumbuka mamangu akitulea in the slums. Mimi nishaikula kwa takataka. I know wale watu wako hapa kutoka kwa slums wanajua what I mean. Kama ushaienda mahali, si tulikuwa na mahali huko kwetu ulikuwa inaitwa Willis Bakery. Tulikuwa tuna mahali tunaenda kucheza ball, kiwanja inaitwa Gwadugu. Tunacheza ball hapo. Tukitoka kucheza ball tunakimbia pale kwa Willis Bakery, wametupa zile makeki zile, labda walikuwa wanapika haijaiva vizuri na tupo pale. Ile kidogo iko karibu ku expire. Zile imeungua ziko zinatupwa pale. Na sisi tulikuwa tunakimbia pale, tunaenda tunafanya nini? Tunakula. Nakumbuka siku moja nikiwa huko coach shule moja primary yetu Ngunyumu. Ngunyumu ni fani. Kulikuwa na hapo Korogocho ile market wanauzanga ma fruits na mamboga. Siku moja tumeenda pale kulikuwa na mto. Hiyo naona tu maembe inakuja hivi nikiwa mtoi. Tungeweza kuafford hizo maembe. Maembe inakuja kwa mto, hizi wanaita Nairobi River lakini Nairobi Sewage. Nikachukua, nakumbuka. I still remember. I was in class 3. Nakumbuka nilitoa hiyo maembe kwa mto na nikaipil na ilikuwa very juicy. So venye niliona huyu mama, mtoto wake, huyu mama anaenda kwa dustbin. Na nikakumbuka mamangu alikuwa akienda kuuza maziwa. Tukiwa na yeye, tukiwa wayangu tunaenda kuuza maziwa na mamangu. Na because mamangu haezi mwanaume haezi jipigania, anakuwa saa zingine kuna mtu ako na deni yake. Na because mamangu ni mwanamke na ule jamaa ni mwanaume anapiga mama, how many of us shown mama yako akipigwa? Is it, sitaki kuna wale wameinua mkono, sitaki kuletea attention. Is it a good thing? When I was young I saw my mom akipigwa na mwanaume, there's nothing I would have done. Today I tell people my favorite message, it's not when I receive M-Pesa you have received. Nasa alhamdulillah, sometimes I go speak somewhere and I'm paid very good money. My favorite message is not that you have received 50,000. I have received 100,000 on my phone. And I pray to receive more. Kwa kuongea hivi. That's not my favorite message. Don't get it wrong. My wife nampenda sana. Ni mrembo, mashallah. Amenizalia watoto wazuri. Alhamdulillah.
But my favorite message sio saa zile wife yangu ananiambia I love you. I mean, don't get it wrong, I love her so much. My favorite message is when my mom akinitumia message ananiambia nimepata asante, barikiwa mtoto wangu. Because I know the harder the battle, the sweeter the victory. Kumbuka mamangu akivunjika mgongo, akienda kuuza maziwa, ameweka maziwa hapa kwa basket, kwa kiondoo. So today, my dream, I work hard. I want to speak as best as I can. Na you guys mnisaidie na dua. Nataka siku moja, my dream ni mamangu asikuwe ati anaenda mahali kutafuta riziki yake. Akuwe mimi anakaa mahali akiwa msika kumepeleka hospitali gani ni Nairobi Hospital. Ni Aga Khan, mimi natoa tu pesa yangu ama kadi yangu namlipia. Akitaka kuenda mahali namlipia ndege apandi mabasi. That's my dream. Now I cannot repay my mom. And I'm talking to you because I know most of us girls. Tuseme most of us girls. Pia saa zingine mimi nakuanga na kama msichana. Ama niseme nakuanga na umama. Most of you saa zingine, wewe ukishafika hii age, unaanza kufeel, huyu madhe ananiambia nini? Ukishafika age fulani, unaanza kufeel, unaanza kuona, umekuwa mtu mbigi pia, umeanza kuwa na kifua, unaona sasa hivi unaweza shindana na mama yako. Nataka msemei na mimi. And I want you to say it passionately. Kama mzazi wangu ananitegemea. Amsemi venye nataka. Sema kama mzazi wangu ananitegemea. Siwezi cheza the same league. Na wale wanategemea wazazi wao. Tunaelewa what that means? Yes. I know some of us, watu wangapi hapa hivyo wametoka ghetto? A good number, si ndio? Almost everyone, si ndio? Mimi najua hapa hivi, nani hapa hivi kwao labda ni first born, second born? Ni wengi, si ndio? Kwa familia yenu, and I know when I'm saying this, I'm speaking, naongea lugha yetu. Mimi si watu wa ghetto. Hata kama tumehama kidogo, tumeanza kuvaa hizi kofia. Si ndio? Unaweza toa mtu ghetto lakini huwezi toa ughetto ndani yake, si ndio? Yes. Si ni kweli? Yes. Mimi nilikuwa the first person kwa familia yetu kufika form 4. Na mimi si first born. Mamangu, babangu, my grandmother, my great grandparents hawakuenda form 4. Hawakufanya harusi, hawajapanda ndege. Mimi nilikuwa mtu wa first kufika form 4 kwenda college. Panda ndege. When nikiwa shule niliwork hard because nilijua mamangu ananitegemea. Na nikaangalia kwa class nikaona kuna watu kadhaa wanategemea wazazi wao. So wakati wao walikuwa wanafanya ujinga, mimi sikufanya ujinga na wao. Mimi nilikuwa najua home. As much as nilikuwa nafanya makosa fulani, nilijua home mamangu anafanya nini? Ananitegemea. Wangapi hapa hivi? Wewe home kwenu, mamako anaona wewe ndio hope yake. Usiogope kuinua mkono. Mashallah, nimefurahia sana. Wewe ndio hope ya mzazi wako. Wewe ndio mzazi wako anakutegemea. Usiende shule, usikuje mahali kama hapa, usiende mtaani, ucheze the same league na wale ambao wanategemea wazazi wao. Sisi we are different. Tuko tofauti. Kuna msee mimi nasemanga, kuna watu marafiki zetu labda mnaenda nao shule, wanaishi South Sea, Kileleshwa, Kilimani, hata wengine tu hapo ghetto. Hakuna wazazi wake, wako na shingo refu kidogo, wanaweza angalia future yake. Si ndio? Akona anko kwa majuu, anaambia wewe tu maliza class 8, maliza form 4 utakuja nikupeleke majuu. Sisi wewe ndio unangangana, wewe ndio ukuwe mtu wa kwanza kupeleka wazazi wako majuu. Ndio ukuwe mtu wa kwanza wewe kupandisha wazazi wako ndege. To stay the same league na watu wa gani? Ambao wanategemea wazazi. Na hiyo inamaanisha tujue significance ya wazazi wetu kwa life yetu. Mamangu alinilea na shida sana. Venye mama nimewaambia, how many of us ilizo kwa mama yetu haendi kwa takataka kuchukua chakula. Lakini how many of us we see our parents struggle? How many of us umeona mzazi wako saa zingine life imekuwa ngumu anatoa machozi? How many of us umeona saa zingine mzazi wako life imekuwa ngumu unafika kwa nyumba hataki kuongea?
Kama hata TV ukifika kwa nyumba anakuambia upunguza sauti, si ndio? Because life hapa hivi nje ni hard. Significance. Luqman verse 14. Allah anasema nini kuhusu wazazi? Surah Luqman verse 14. Kwa sauti. Ama usimama please. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wasaina insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala وفصاله في عامين ينشكر لي ولوالديك إلي المصير. Barakallahu fi. Allah anasema, translation ya hiyo kwa Kizungu anasema, and we have enjoined upon man care for his parents. His mother carried him or her, increasing her in weakness upon weakness. And his weaning is 2 years. Be grateful to me and your parents too. To me is the final destination. Allah anatuambia wazazi wetu ile shida wamepitia kidogo, yani si tu hata yeye nikiwapigia hiyo story kidogo hapo yao mama, ni shida kidogo sana yenye tunaweza kuongelea. Ile shida wazazi wetu wamepitia. Significance ya wazazi wetu kwa life yetu. Wazazi wetu ndio gateway yetu to paradise, our gateway to Jannah. Imam Al-Ghazali anasema that the first school, shule ya kwanza kwa mtoto ni the lap of the mother and the cradle of the father. Wazazi wana play a very crucial role kwa kuinstill Islamic values, ethics, morality and children. I want us to say this poem for our mothers and I want us to say it passionately. Sawa? Sawa? Nimependa passion yenu, lakini tuongeze chumvi kidogo. Sawa? This poem is about our mother. Let's say this together. How did you find the energy, mom? How did you find the energy, mom? Tuweke nini kidogo. Mom, how did you find the energy, mom? How did you find the energy, mom? To do all the things you did, mom. To do all the things you did, mom. To be a teacher. To be a teacher. To be a nurse. To be a nurse. To be a counselor. To be a counselor. Mom. Mom. To me when I was a kid. To me when I was a kid. You are a tailor. You are a tailor. A cook. A cook. You washed all my clothes. You washed all my clothes. Yet you found time. Yet you found time. To be my playmate. To be my playmate. I just can't comprehend. I just can't comprehend. I see it now, mom. I see it now, mom. It was love. It was love. It was love. It was love. That made you come. That made you come. Whenever I call. Whenever I call. Your love, mom. Your love, mom. That even though you are tired. That even though you are tired. You are never so exhausted for me. You are never so exhausted for me. And I thank you for all. And I thank you for all. It was love. It was love. It was love. It was love. I can never repay. I can never repay. But I can pray. But I can pray. For you. For you. That Allah. That Allah. Grants you Jannah. Grants you Jannah. Amin. Sio? Amen. Our next point. Point number 2. Tumesema point number 1 ni significance of parents in our life. Tumeona our parents are our gateway to Jannah. And they are number 1 gateway to Jannah. And they are a spiritual and moral development. They help us in our spiritual and moral development. Sawa sawa? Point number 2 ni being dutiful to your parents. Ibn Umar radhiallahu anhu siku moja wakiwa haji ameona jamaa amekuja jamaa kutoka Yemen amekuja amebeba mamake kwa haji inakuanga ngumu sana. Naombea nyinyi wote inshallah Mwenyezi Mungu awajalie muende haji na umra. Amin. It's a great experience. Ni ngumu sana kwanza kutembea, watu wanatembea. So Ibn Umar anaona jamaa kutoka Yemen amekuja na beba mamake kwa mgongo, anamfanyisha haji. Ibn Umar akasikia huyu jamaa akisema mimi nimekuwa kama ngamia ya mamangu. Kila mahali anaenda mimi nambeba, kila kitu mimi ndo namfanyia. Akauliza,
Kwa hiki kenye nimemfanyia yote, naweza kuwa nimemlipa. Naweza kuwa nimemlipa kwa yenye alinifanyia nikiwa mdogo. Ibn Umar akamwambia, hata hujafanya nini? Hujalipa hata ile wakati alikuwa na labor, ile contraction, ile uchungu moja tu kidogo yenye moja tu kati ya zote zenye alipata, hata moja peke yake huwezi mlipa. Wazazi wetu wanapitia nini ndio waweze kukuzaa? Ningekuwa na time ningewaelezea. Yeah, I was there when wife yangu akienda kujifungua mtoto wa kwanza. Yeye ndo alikuwa na labor, lakini mimi pia kidogo nilichanganyikiwa. Hadi kidogo nikipita barabara siangalii, karibu nibondwe na gari kidogo tu ikanipiga nini hapa hivi. Unaimagine yeye alikuwa anapitia nini? Somea suratul Isra verse 23. Nani ako na hiyo nini? Aha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Isi waqada rabbuka. Somea waqada rabbuka. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Barakallahu fik, mashallah. Allah anatuambiaje? Allah anatuambia, and your Lord has decreed that you worship none except him, and to your parents good treatment. Wabil walidayya ihsana. Whether one or both of them reach old age while with you, say not to them so much as oof, and do not repel them, but speak to them noble words. Wabil walidayya ihsana. Nilikuwa nasikiza Sheikh mmoja anasema kwa mambo mingi sana, kwa haji, kwa kuswali, kwa vitu mingi sana Allah haja command tufanye ihsan. Ihsan ni perfection. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anasema ihsan ni perfection, kufanya kitu kama wewe unaona Allah na kama kuoni, kama umuoni sorry, unajua yeye anakuona. Lakini kwa wazazi Allah ametucommand kwa everything that tunafanyia wazazi tufanye kwa ihsan. Subhanallah. Kama kuna mali fail sana ni hapo hivyo. Sheikh alikuwa anasema hata kwa kufikiria kwako, kufikiria wazazi wako, uwafikirie wema, kwa kuwaongelesha, kwa kenye unawapatia, kama uko na mahali unataka kuwapatia, unawapatia ile, unawafanya ihsan kwa kila kitu. You do your utmost best. Kwa kuongea saa zingine si kama binadamu. Allah ametuambia tuongee, Sheikh anasema Allah ametuambia tuongee maneno mazuri. Lakini saa zingine kama sisi binadamu tuta fall short. Hajatuambia hapo, hajasisitiza hapo tufanye ihsan kwa kuongea, lakini kwa wazazi, iko mzazi wako wako aje. Siku moja sisi leo tunatreataje wazazi wetu? Sheikh Abu Hamza siku moja, I wish tungekuwa na projector hapa hivi tuweze kuona hiyo video. Hiyo video watu wengi ilikuwa inatembea kwa social media, watu wanalia. Sheikh Abu Hamza ana share huko Mombasa. Jamaa wamemkujia, msichana amemkujia, ama wamemkujia wanataka kufunga nikah. Akauliza wazazi wako wako wapi? Unajua wazazi wake wako wapi? Amewapeleka kwa nyumba ya wazee. Amewapeleka kwa nyumba ya wazee, wazazi wake. Huyo msana ni Muislamu, wazazi ni Waislamu. Amewapeleka wazazi kwa nyumba ya wazee ya Wakristo, ya Wakatholik. Venye unauliza aje sasa? Hiyo ndio tumefikia hapo saa hii. Na tukisema kitu kama hii tunakuwa aje sasa, lakini sisi tunaishi na wazazi wetu na saa zingine vitu tunawafanyia ni worse than hiyo. Venye tunawaongelesha, wakitutuma saa zingine venye tunawafikiria, ni ukweli ama ni ukweli kabisa? Hakuna mtu kwa hii dunia, mimi nawaambia, hakuna mtu kwa hii dunia, hakuna mtu anakuishi mazuri. Hakuna mtu anakuishi mazuri, hakuna mtu anakutakia mazuri, hakuna mtu anakuombea ufaidike kwa hii dunia na uendelee na ukuwe successful kama mzazi wako. Mimi mamangu wakati ametulea na shida tumegrow. Mamangu wakati nimeanza kufanya hii motivation, nimeanza kufanya video, na saa zingine anaendanga tu ananipigia simu, Hassan, hii namba ya rafiki yangu, hebu tuma video yako. Unajua kwa nini anasema nitume video yangu? Yashaona most probably. Nataka video huo mama aone. Huyu ni kijana wangu na aende asimame kando. Si ndio? I feel proud. Si ndio? Sisi nini tunafanya wazazi wetu wa feel proud?
Uwais al-Qarni, kisikiza story ya Uwais al-Qarni, it's a long story but we'll try to make it short. Rasul sallallahu alaihi wasallam anaambia maswahaba wake, anawaambia kuna na huyu jamaa Uwais al-Qarni si sahaba lakini alipatiwa honorary, yani ile kama mtu akienda hujasoma na unapatiwa honorary degree ile wamekuhona. Huyu jamaa hakuwa sahaba lakini Rasul sallallahu alaihi wasallam alimpatia honorary title ya sahaba. Uwais al-Qarni alikuwa jamaa wa huko Yemen. Hakumuona sahaba, ni mwenye ameona Rasul sallallahu alaihi wasallam na akamwamini. Yeye hakumuona. Rasul sallallahu alaihi wasallam akikaa na maswahaba wake wakipiga story, anawaambia kuna jamaa anatoka Yemen. Akikuja hapa hivi muombe maswahaba wake wamuombe Mwenyezi Mungu awasamehe. Aje nini huyu jamaa alifanya? Huyu jamaa akiwa huko Yemen kwa wakati Rasul sallallahu alaihi wasallam alitoka akaenda Madina, ukijana alikuwa kijana mdogo, babake alifariki akiwa mdogo, mamake akawa blind, yeye alikuwa na leprosy, alikuwa mgonjwa. Lakini akitaka kuenda kuona Rasul sallallahu alaihi wasallam, mamake ni mgonjwa, mamake anamwambia akae na yeye amwangalie. Kijana akakuwa dutiful, akaangalia mamake vizuri sana. Ikakuwa kila time wakati Rasul sallallahu alaihi wasallam alifariki time yake, yani Abubakar akakuja, Umar bin Khattab akakuwa ndio khalifa. Akikuwa every time watu wakitoka Yemen, Umar anaenda anawauliza, kati yenu kuna Uwais al-Qarni? Anaenda anawauliza. Paka siku moja akapata for 10 years. After 10 years ndio Uwais al-Qarni akakuja. Akiuliza akapata yeye ndio Uwais al-Qarni. Akamwambia, wewe ni Uwais al-Qarni? Ulifanyika hivi na hivi, ulikuwa mgonjwa. Tuliambiwa ulikuwa mgonjwa, ukakuwa na leprosy, ukabakisha tu nini moja hapa hivi ya kuonyesha ulikuwa mgonjwa. Akamwambia, hebu nionyeshe. Akamuonyesha, akamwambia ni wewe. Akamwambia, niombe dua Mwenyezi Mungu anisamehe. Akamuuliza, wewe ni kuombe duaje? Na wewe ni Umar bin Khattab radhiallahu anhu, mwenye Rasul sallallahu alaihi wasallam alisema kama kungekuwa na mtume ambaye angekuja baada ya mimi ni wewe. Akamwambia, Rasul sallallahu alaihi wasallam alituambia wewe tukikuona tukuambia utuombe dua. Kwa sababu ya nini? Imagine, kwa sababu ya nini? Rasul sallallahu alaihi wasallam hakutuambia Uwais al-Qarni alikuwa anasimama usiku mzima akiswali. Hakutuambia alikuwa anatoa sadaka kiasi gani. Hakutuambia alikuwa alienda haji. No, kwa sababu ya kukuwa mzuri kwa mamake. Our parents are our gateway to Jannah. Sisi tunaishiaje na nini? Na wazazi wetu tunaishiaje na wao? Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema, maswahaba wamesikia akisemaje, may his nose be rubbed. Yani huyu jamaa ameangamia, may his nose be rubbed. Yani nini yake hivi, mapua yake ikuwe rubbed kwa mchanga. Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema hivyo may his nose be rubbed in the dust. May his nose be rubbed in the dust. Mara 3. Maswahaba wakasema, wakamuuliza, kwa nani huyo? Rasul sallallahu alaihi wasallam akawaambia, the one who finds his parent, mwenye anapata wazazi wake wakiwa wazee, mmoja ama both of them, na hawezi aingie janna kwa sababu yao. Wewe ukipata wazazi wako na sababu yao usiingie janna, Rasul sallallahu anakulaani. Nini yako iko rubbed kwa dust. Tunaambiwa pleasure of Allah. I want us to say this together and I want to say it passionately. The pleasure of Allah. The pleasure of Allah is found in the pleasure of parents. The displeasure of Allah is found in the displeasure of parents. Tunaweza imba nashid? 10 minutes. Sawa. Tunaweza imba nashid? Nani anajua kuimba nashid? Who should I give my love to? My respect and my honor to. Who shall give my mind to? After Allah and Rasulullah comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. Cause who used to hold you and clean you and clothe you? Who used to feed you? Hapo amjui? And you were sick, staying up all night, holding you tight. That's Abu turudie hiyo pati ya mwisho.
Hiyo pati ya mwisho tumeharibu kidogo, turudie kidogo. Iko hivi, cause who used to hold you. Follow my lead. Mimi sijui kuimba vizuri lakini tunini, si ndio? I want to go. Cause who used to hold you and clean you and clothe you, who used to feed you and always be with you. You were sick, stay up all night, holding you tight. That's turudie. Because of time tumeongeza tu dakika 10, acha tumalizie. Sasa tunaenda kwa how. Tumeongelea point number 1, tumesema significance of our parents. The most important point kwa significance of our parents, to know that our parents are our gateway to Jannah. And then point number 2 tumesema be dutiful to your parents. Be dutiful to your parents. In your thinking, in your speech, in whatever you give them, in your service, to them. Okay? Yeah. And how you treat them. Okay? Yeah. Kuna kisa moja, mshaisikia hii kisa, vijana watatu walikuwa wanatembea, wakaingia kwa sijui kama mvua, wakaingia mahali kwa pango. Mshaisikia hiyo? Ashabul Kahf wengine wakaingia kwa pango. Wa kwanza ikakuwa mawe ikakuja ikafunika ile pango, ikakuwa haiwezi funguka. Wakaanza kuomba Mwenyezi Mungu. Watatu ndio mwenye anatuhusu, ni watatu sana. Aliomba Mwenyezi Mungu, akasema yeye alikuwa anafanya nini? Alikuwa analetea mamake maziwa. Ako na familia yake na ako na wazazi wake ni wazee. Alikuwa analetea wazazi wake kwanza, wanakunywa, wakitosheka ndio anapelekea mke wake na watoto wake. Alikuja akaletea siku moja wazazi wake, akapata wamelala. Akasimama hapo akawangoja mpaka asubuhi. Wakati waliamka ndio wakakunywa, ndio akapelekea wazazi wake. Sisi akikuwa amelala kidogo, hiyo mazota chapa yote, si ndio? Si ni kweli? Akiwa ameweka pale 50 bob na hajaweka vizuri, utamwekea vizuri, si ndio? Alafu unasikia watu wanasema nayo. Unaona vile tunasema hii story tukicheka. Tunasema kwetu ni fun, si ndio? Ama kwetu si fun, kwa watu wengine ni fun, si ndio? Let's be dutiful to our parents. Okay? Be dutiful to your parents. Wewe venye mimi nimewaambia, my goal biidhnillah, my utmost goal kwa hii dunia, goal yangu number 1 ni kwenda Jannah. But kwa hii dunia, utmost goal yangu ni kuserve my mother. My father, mimi babangu hakunilea. Waliachana wakiwa wadogo na mamangu. Nika grow up na my mother. Now around 2012, 11 years ago, nikaenda kumtafuta babangu kama mtu mzima, nikakuwa namtembelea. Babangu alikuwa anatoka side ya Coast. Last year alifariki on a Thursday asubuhi. Hiyo siku nakumbuka nimefunga suna ya Thursday. Najitayarisha niende job, nikapigiwa simu. Na mwenye alinipigia simu hakuwa na ile hekima ya kueleza. Alinipigia simu akaniambia, hata ni Muislamu, ni anko yangu, hakuniambia hata salamu alaykum. Alinipigia tu akaniambia, baba umesikia? Kumza nimesikia nini? Babako amefariki. That's how I was told. Babako amefariki. Hivyo ndo niliambiwa. Na wakati nilienda kumzika babangu, ilibidi nikatoka, nikaenda nikachukua ndege, tukaenda na familia yangu. Wakati nienda kumzika, I still cried. And I did the rights of a father. Na wakati alikuwa mgonjwa, alhamdulillah nilingangana as much as I can to take care of him. Our parents are our gateway to Jannah. Be dutiful to your parents. Si tukikuwa hii age, most of the time huwa tunaona marafiki zetu. Unataka marafiki zako yani unaona ndio mabeste.
Mamako anakuambia fanya hivi, best wako anakuambia fanya hivi. Unaona mother huyu ni mzee atatuambia nini? Unasikia unaenda venye best wako anakuambia. Mamako anakuambia usifanye, babako anakuambia usifanye hivi. Unaona juzi tulikuwa na program moja hapa ya wasichana. Tukawauliza, I wish leo tungekuwa na more time. I wanted us to do a nini fulani tunafanya na wauliza watu wengine wanaenda huko I agree, wengine wanaenda I disagree. Inshallah next time tutafanya hivyo inshallah. Tulikuwa one of the guys wakatuuliza swali alisema wazazi wetu hawa kuna kitu wanajua, siku hizi ni wazee. Some of us even though tunafikiria wazazi wetu. The third point in the interest of time tukimalizia, navigating differences. Just because our parents are our gateway to Jannah does not mean sometimes. How many of us, wacha tufanye hivi, remain seated if you think your parents are always remain seated. Mkiendelea kuongea sitaongea tena ama nitashirab tena. Remain seated if you think parents are always right. Sawa, wale wamekaa chini, you think parents are always right? Yes. Nani mmoja atuambia kwa nini anafikiria parents are always right? Always right. Haya, sawa. Ongea kwa sauti. Listen. Nimekaa najua my parents are already a future for me. Ashaona ahead of me. Can you go capable na can you capable? So he has the right to choose for me. Tolea Asema kwa sauti. For me, man is to err. I don't think they're always right because they can say something that's wrong to serve their desire, and Allah is that we should always be when it comes to Allah, they want something bad. Let's say Caliban, let's say you should tell her that. Oh, mashallah, very nice point. Very nice point. Amesema man is to err. Lakini hajasema woman. Okay, that's a very nice point. Amesema man is to err. Sometimes your parents can order you to do something that Allah akubaliani nayo. Si ndio? Na tuko na dalili ama tuna dalili? Dalili yenye tuko nayo ya kwanza ni nani hapa ustadha? Wale wamehifadhi Quran. Dalili ya kwanza tuko nayo kwa Quran. Your parents can tell you something ambaye mwenye Mwenyezi Mungu akubaliani nayo. Guys. Nani? Ibrahim alayhi salam. Aya, tukae chini, asanteni sana. Ibrahim alayhi salam, babake Hazar alikuwa anafanya nini? Alikuwa anashirikisha Mwenyezi Mungu, si ndio? Sometimes our parents can do something ambaye haifanyi nini? Na Zamzam ametugawanyishia vizuri sana. Kuna 2 points. Number 1, kutii mzazi kwa kitu yenye yeye anafanya yenye haiambatani na venye Mwenyezi Mungu anataka. Na kuna kutii mzazi kwa kitu yenye wewe hautaki ama unaelewa? Hizo ni mambo mbili tofauti. Okay. So hakuna kutii makhluk. Hakuna kutii mwenye ameumbwa akikuwa anaenda against mwenye ameumba. Si ndio? Akiwa mzazi wako anaenda against Mwenyezi Mungu venye Mwenyezi Mungu anataka, hakuna kutii mzazi wako hapo. Si ndio? Lakini bado haituambii umtusi mzazi wako. Si ndio? Si ndio? Hazar bado alikuwa anang'ang'ana babake kumfanyia dawa, kumuongelesha vizuri, si ndio? Kumuombea kwa Mwenyezi Mungu, si ndio? Okay? Yes. Alafu kuna ingine sasa mambo ya dunia. Wewe unataka kufanya course fulani, mzazi wako hataki. Alafu kuna ya tatu. Kuna kenye ametuambia point mzuri sana. What's your name? Ikra. Ikra ametuambia point mzuri sana. Saa zingine wewe
mimi nakumbuka nikiwa mdogo, kuna kitu yenye wewe unataka. Wewe unaona wazazi wako hawajui. Wazazi wako wanakuambia, wewe achana huo kijana. Wewe unamwambia, ai, unaona huyu mzazi anajua nini? Nyi wakati wenyewe hukuwa na maboyfriend, si ndio? Wakati wenyewe hukuwa na shawarma, mimi nimepata mtu wa kunibaia shawarma. Si ndio? Si ndio? Mzazi wako anakuambia, wewe achana uko ghetto unajua. Mambo wewe ni mtoto. Mzazi wako anakuambia wachana na mambo ya wavulana, hutaki kusikia. Anakuambia utapata mtoto na wewe utalia zaidi ya mtoto wako. Si ndio? So how do we navigate differences? Tukimalizia, how do we navigate differences na wazazi wetu? Kitu ya kwanza, I want us to say this together. And I want us to say it passionately. I will not use the sharpness of my tongue towards my parents who taught me how to speak. I will not use the sharpness of my tongue towards my parents who taught me how to speak. When I'm old enough to realize my parents were right, I will have my children who will think I am wrong. When I'll be old enough to realize my parents were right, I will have children who will think I am wrong. Most of the time, nataka tuongele, tumeshakubaliana number 1. Hii kwa Mwenyezi Mungu to navigate differences with parents, hakuna kukubaliana na mzazi wako kwa kitu ambaye ni shirk, si ndio? Kwa kitu ambaye ni maasi. Wenye ametupatia point mzuri sana Zamza, akatuambia mzazi wako akikutuma bangi. Naweza kuwa ni mzazi wako kama anatumia bangi ni mzazi wako? Si ndio? Ni mzazi wako bado, si ndio? Lakini akikutuma ukanunua unakubali? Au kubali, si ndio? Okay. So how do we resolve differences na parents wetu? By shouting at them? No. By shouting at them? No. This is number 1. Venye tumesema, do not use the sharpness of your tongue towards your parents who taught you how to speak. Number 1, in the interest of time, chatunimalizia is very important. Okay. Open and honest communication. Open and honest communication. I encourage you to have open and honest communication with your parents. Okay. Lakini sisi tunafaa tujue wazazi wetu. Saa zile anakupigia kelele yako juu, auendi saa hiyo kuanza kuongea naye mam, lakini unamngoja sisi tunajuanga, wasichana ni wajanja sana. Unajua saa zile ako na mood poa, si ndio? Si ndio? Unajua wewe unajua saa zile mama yako ako na, mimi nikiwa mdogo nilikuwa najua. Mamangu saa ile ako nataka kitu kutoka kwake. Siwezi muendea, kuna time siwezi muendea. Kuna time unajua ukimuendea saa hii mama hizi kataa, si ndio? Si ndio? So open and honest communication. Na wewe mzazi wako akileta sauti juu, wewe pia uleti sauti juu, ati pia wewe unataka mnashindana kuscream. Sawa sawa? Number 2, seek common ground. Common ground ni nini? Sasa zile common ground, mimi si msichana kama nyinyi, lakini common ground yetu sisi ni Waislamu. Tunakubaliana kwa hiyo, si ndio? Tunakubaliana kwa Allah, tunakubaliana kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, si ndio? Tunakubaliana kwa wazazi wetu. Hiyo ni common ground, ni kitu ambaye sasa zile mko na difference na mtu, unaangalia nini ambaye tunakubaliana naye, unamwambia mam sawa. Hii ni inaitwa common ground. Wapi ambapo mnaweza kuanzia? Understand generational differences. Wazazi wako, kuna wazazi wetu, some of them wanafikiria venye wanafikiria because walizaliwa kwa culture fulani, walizaliwa kapata vitu zikiendelea fulani. Wewe ukikuja saa hii, hata kama unafikiria different, uende kumwambia wewe mzazi, unajua nyinyi mlikuwa wajinga, unajua nyinyi mlikuwa mnafanya hivi, understand. Nataka wewe useme hivi. Na hii kitu ambayo huwa inasumbua watu sana. I want you to say this with me. I will seek first to understand. I will seek first to understand. Before I am understood. Before I am understood. I will seek first to understand. I will seek first to understand. Before I am understood. Before I am understood. Wengi wetu tunataka
Sisi venye sisi tunaona vitu ndio ikuwe hivyo. Sasa zingine utaki kuelewa venye ametuambia point mzuri. Umesema unaitwa Ikra. Venye Ikra ametuambia, wewe utaki kufikiria mimi najua mimi nataka hii shule. Mimi wakati nimemaliza class 8, mamangu anataka kunipeleka high school. Yeye anataka kunipeleka high school yenye yeye anaweza kuafford. Mimi nilikuwa nataka kwenda gani yenye best yangu ameenda. Sitaki kujua kama mamangu ana afford hiyo. Tumeelewa? Most of the time sisi tunataka tunye sisi tunataka. Si tunataka kujua mama yetu anaweza kuafford, yeye ni mzuri kwake. Sawa sawa. So hizo 3 things. Open and honest communication, seek common ground, understand generation differences. Number 4, involve a mediator if necessary. Mimi nimewambia nikikuwa na grow shosho yetu alikuwa hapo. Ilikuwa tukikuwa na shida home na mamangu na muendea shosho. Wewe nyumbani nilikuwa na mother figure, nilikuwa na mama wengine. Wewe unajua mama ambaye ni rika ya mama yako, rafiki yake. Muongeleshe vizuri. Mwambie mimi niko na hii shida na mamangu. Wewe kwanza muulize maoni yako. Maoni yake ni aje? Kuwa na juzi tulikuwa tunaongelesha, nilikuwa naambia kuwa na mentor. Wangapi hapo wako na mtu ambaye ni mtu mzima kama Fatuma Mtiso? Mchukue namba kama mtu kama Fatuma Mtiso. Dr. Habibu amekuja. Mchukue namba ya wavulana. Sawa sawa. Chukue namba zao. Wapigieni simu usiwasumbue. Mtumie message mwambie mimi ni fulani ulikuja kutuongelesha hapa. Niko na shida fulani. Please ukiwa na time please nipigie. Ama pale mtaani wewe ni wakije unajua ustadha fulani. Muende. Kwa sababu zile uko na issue kwa saa zingine kuna time kuna vitu huwezi kwenda kuongea na mamako. Si ndio? Umeanza kuwa na feelings na boy. Si ndio? Huwezi enda kwanza mamangu unajua mimi napenda huyu. Si ni kukuwa na feelings ni mbaya ama ni halal ama ni si halal? Ni halal. Venye utatumia ndio inaweza kuwa halal ama haram. Si ndio? Si ni kweli? So ukiwa na mtu ambaye unaweza enda uongee naye, umuelezee, mediator, mentor ama mtu mwenye unaweza enda umwambie mimi niko na issue na mamangu hivi na hivi. Please ongea na madhe, mimi nataka hivi. Sawa sawa? Okay. Most important, ya mwisho, practice patience and respect. Practice patience and respect. Practice patience and respect. Kijana mmoja ukikuwa na mzazi wako una practice patience and respect. Ujue sasa zile mzazi wako saa zingine anaweza kuwa wrong kabisa, lakini ujue hii kwangu hii ni nini? Ni mtihani alame nipatia. Si kuna watu wanapitia Gaza sasa hivi Gaza wanauliwa, si ndio? Kuna watu mtihani yao ni wazazi. Okay. Kuna kijana mmoja nikimalizia na hii story. Kijana mmoja babake alikuwa tajiri sana. Huyu kijana babake alikuwa tajiri, ako na mali. Akajua babake kifariki, yeye ndo atarithi mali yote. Lakini kwa wakati anaona babake unaona ile ushauri unataka kitu, babake afariki. Siku moja akaamua kufanya nini? Usiku saa zile watu wamelala, akaenda akamfunga babake na kamba akambeba. Akienda, unajua alikuwa anampeleka wapi? Kuna bridge. Alikuwa aende amtupe pale kwa bridge, babake afariki. Ndio apate mali. Wakati alifika kwa bridge, babake akamwambia, kijana wangu, najua umekuja hapa kunirusha, lakini ukipiga tu a few steps pale mbele, hapo ndio pia mimi nilirusha babangu. Whatever you do to your parents, if you are good to them, your kids will be good to you. If you are bad to your parents, your kids will be worse. Tunaweza maliza na poem ama tuachie tu hapo? Time ni mbaya sana lakini tunajua hii si poem refu. Aya tuseme hivi pamoja. With every step by my side. With every step by my side. In your love I find pride. You are the melody of my heart. In your love I feel strong. Oh my mother. Oh mama my dear. You are my shining star. Guiding me. No matter how near or far. In your embrace I find my rest. You are the beating rhythm of my chest. Oh mama my dear. You are my shining star. Guiding me no matter what. In your embrace I find rest. With gratitude and love I pray for Jannah.